Today we'll do word problems in quadratic equations. All these are text questions. This is a worked out example in your text, 2018 board question. This was also asked so many times in the board. This was also asked so many times, okay, previous, so many years back. These two questions were. This was 2018 board question, okay. It's a worked out example also. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീനിയർ ഈക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൽ വരും. പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഈക്വേഷൻസിലാണ്. എന്നാൽ ലീനിയർ ഈക്വേഷൻസിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, 2 അൺനോൺസ് ഉണ്ടാവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു അൺനോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? സോ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. ഓക്കെ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും റിവിഷൻ ടൈമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾ in your CBSE text on page number 87. Example 15. A motorboat whose speed is 18 kilometers per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ബോട്ട്, എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഒരു സ്പീഡുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്പീഡുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിനും ഒരു സ്പീഡുണ്ട്. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം. വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം? റിവർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം കേട്ടോണം, നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ബോട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, ഒഴുക്കില്ലാത്ത വെള്ളത്തിനകത്ത് സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. നൗ ഒരു സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവർ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേ. ബിക്കോസ് മൗണ്ടൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഐസും സ്നോവും ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ റിവർ ഇങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ അതിനൊരു ഒഴുക്കുണ്ട്, എപ്പോഴും ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട്, ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഒഴുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇതിന് പറയുന്ന ഈ ഒഴുക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പ് സ്ട്രീം. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഐ സേ? ഓക്കെ, നൗ സോ ബോട്ടിന് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഒരു സ്പീഡ്, ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഒരു സ്പീഡ്, അപ്പ് സ്ട്രീമിൽ വേറെ സ്പീഡ്. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു ബോട്ടിന് റിവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിൽ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് 3 സ്പീഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ലെറ്റ് ദ വൺ മോർ തിങ്. നൗ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ആണോ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ആണോ വലുത്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ബോട്ട്, any means of transport is used to make a journey take less time. So means of transport, boat, it takes less time, so its speed is more than water, river or stream. Clear ayo? So let the speed of boat in still water, okay, still water la boat in the speed, not related to this question. I'm telling you something different. Okay, suppose the speed of the boat in still water is x kilometer per hour, and the speed of the stream, if the speed of the stream is y kilometer per hour, if you're given these two, you can find the speed of the boat downstream, you can find the speed of the boat upstream. So speed of the boat downstream will be equal to
x plus y, because the speed of the boat is x, speed of the stream is y. Just add it. Okay, x plus y kilometer per hour. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ കാറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, വിൻഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറയും. എന്നാൽ വിൻഡിന് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചെയ്താലോ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്മൂത്ത് to drive the cycle. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ velocity കൂടും. Same thing over here also. So speed of the boat downstream will be x plus y kilometer, and speed of the boat upstream will be x minus y kilometer per hour. Please keep this in mind. This is something important which you should know in this chapter and in linear equations in two variables. Okay, ഒരിക്കലും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഏത് ഇതിലും എടുക്കാം, പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് y മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. വലുതിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഷുഡ് നോ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു. ഓക്കെ, നൗ വിൽ ഡു ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Here what you have to find, what is given. Here you are given the speed of the boat in still water, that is 18 km per hour, and you have to find the speed of the stream. You have to find the speed of the stream. So let us consider. Let the speed of the stream be x kilometer per hour. Speed of the boat in still water is equal to 18 kilometer per hour. Okay, now after this much, write the speed of the boat upstream and downstream, because these are mentioned over here. So without looking at the question, write the speed, then speed of the boat downstream is equal to, will it be x plus 18 or 18 plus x? You can take it in any direction, any way. Okay, the order does not matter, but because 18 is a bigger number, I'm going to write that first. Why? Because when you write upstream, it will not confuse you. So it is 18 plus x kilometer per hour. Similarly, speed of the boat upstream is equal to, here the order matters, 18 minus x kilometer per hour. Clear? Now what is the distance it is going upstream? From a starting point, from a point, it is from the same spot, it is going upstream. How many kilometers? 24 kilometers, and it is returning back to the same spot that is written in the question. Read the question, understand it. Okay, so distance is upstream and downstream both 24 kilometers. Clear ayo? അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 24 കിലോമീറ്റർ. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് എത്ര? 18 minus x kilometer. So what will be the time taken? Time is equal to distance by speed. അതുപോലെ ഡൗൺസ്ട്രീം വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 24 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഡൗൺസ്ട്രീം വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് എത്ര? 18 പ്ലസ് എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ഡൗൺസ്ട്രീം, ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ അപ്സ്ട്രീം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ടൈം ടേക്കൺ ടു go അല്ലെങ്കിൽ travel upstream will be equal to distance by speed, which is equal to 24 by 18 minus x kilometer, hours. This is your time, so it will be in hours. Clear? Yeah. Now, okay, I come here. Now, the time taken
by the boat to travel downstream, okay, is equal to 24 by 18 plus x hours. It's all time. അപ്പോൾ ടൈം ആവുമ്പോൾ അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറവ് സമയം മതി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു a motorboat whose speed is this much in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return down to the same spot. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പം വിചാരിക്കാം 1 hour to go, it takes 1 hour more. അതായത് ഇത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ 4 hours ആണെങ്കിൽ upstreamലോട്ട് പോകുമ്പോൾ it takes 5 hours. 1 hour more to go upstream. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? അതായത് the difference between these two timings is 1 hour. The difference between these two timings, okay, is 1 hour. ഇതിൽ ഏത് നമ്പർ ആണ് വലുതും ചെറുതും? This will be a bigger number. എന്നുവെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടൈം വേണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അപ്സ്ട്രീമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ. ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. സോ ഇത് മൈനസ് ഇത് ഈക്വൽ ടു 1 hour. Everything, all the timings are in hours. So given, so this is what you are given. Given 24 by 18 minus x minus 24 by 18 plus x is equal to 1. Now, ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയോ ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ലീനിയർ ഈക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകും. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് റബ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ take the LCM of all the three terms. The LCM of the three terms is 18 minus x into 18 plus x into 1. That is 18 minus x into 18 plus x. Doubt illalo? Okay. Now, take that LCM and multiply with each term. This is one full term. This is one full term, including the denominator, and this is also one full term. Multiply throughout. So when you multiply with that LCM over here, 18 minus x and 18 minus x cancels out, and you are left with 24 into 18 plus x. Minus, here you will be left out with 24 into 18 plus x. Those two terms, the brackets will cut off, and you will be left with 18 minus x. Equal to, here you will get 18 minus x into 18 plus x. മനസ്സിലായോ? കണ്ടോ? ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, LCM ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും. ഇതാവുമ്പോൾ ഒറ്റൊരടിക്ക് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ്, ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. So 24 into 18, I'm not going to multiply, plus 24x minus 24 into 18 minus into minus plus 24x is equal to, this is of the form a minus b into a plus b, which is a squared minus b squared. So 18 squared is 324 minus x squared. Why I didn't multiply these terms? Because positive negative it gets cancelled, and you have here 48x equal to 324 minus x squared. So let me put it in the standard form. Let me bring these two terms also this side. So if I bring these two terms over here, this will become positive, this will become negative. So it will be this way, x squared plus 48x minus 324 equal to 0. Now look, what is this? X squared term, x term, constant term equal to 0. It's a quadratic equation. Understood? നമ്മളിപ്പം quadratic equationന്റെ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് quadratic equation. പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ you don't know. So you should read the question and understand it. Okay? That you will be able to do. So this is your quadratic equation. അപ്പോൾ ഈ quadratic equationൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രിക്സ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സാ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
product of the numbers should be negative. Product of the two numbers should be negative 324 and the sum of the two numbers should be positive 48. Okay. എപ്പോഴാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്? ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഡീഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത്, സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത്? Subtraction. So one number should be big, one number should be small. And here because this number subtract ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയത് 48 is a positive number ആയതുകൊണ്ട് the bigger number should be positive and the smaller number should be negative. Okay, ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 കിട്ടണം യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ. ആ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you should get 4. Okay, so what are the numbers? Can you just guess? Next thing, let's put here 6. Pen is put here 6. Okay, let me put here 4. 6 4s are 24. 6 4s are 24. So 6 minus 4 alla cheyende 14 minus 6. What is 14 minus 6? 8 alle? Yes. 6 4s are 24. Correct. So 4ഉം 6ഉം വേണം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ എടുക്കാം. അപ്പം അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് 48 കിട്ടുകയും ചെയ്യണം, ഒരു റിമൈൻഡർ അങ്ങോട്ട് ഒരു ബോറോ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 54. 54 നോക്കിക്കേ, 54 ബോറോ ചെയ്തപ്പോൾ 8 കിട്ടി, 48. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. സോ multiply ചെയ്ത് നോക്കിയേ, 24, so 30, 32. Yes. So the numbers are 54 and negative 6. Clear ആയോ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ? x squared plus 54x minus 6x minus 324 equal to 0. Then do the grouping. X into x plus 54. Okay, minus sign common, 6 is also common, so you have x plus 6 5s are 34 equal to 0. See, same numbers, take it out. X minus 6 equal to 0. So x plus 54 equal to 0. What does it show? Okay. So therefore x is equal to negative 54. What was your x? X was the speed of the stream. Can the speed be negative? No. So this is not possible. Discard that answer. Next, x minus 6 equal to 0. X equal to 6. This will be your solution. Okay. So what is the solution? Solution you have to write for your exam. Solution: speed of the stream equal to 6 kilometer per hour. This is the speed of the stream. Understood? Next question. This question is also from your text. It is a problem on page number 88 and the question number is 9. So two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. So first let me put it in. This is a mixed form, so I'm going to put it in improper. 9 8s are 72 plus 3, that is 75/8. Okay, 75/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Okay. Now suppose you have a tank over here. Okay, you have a tank over here. You have a small pipe and the water is flowing. Suppose think pipe diameter corolada, it is taking say 15 hours
to fill this tank. Okay, to fill this tank, how many hours? 15 hours. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്തോരം വെള്ളം ഉണ്ടാവും? ഏകദേശം ഇത്ര അല്ലേ? ഈ ഒരു ലെവലിലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1/15 ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. ശരിയാണോ? 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും? ഈ ടാങ്കിൻ്റെ 1/15 ലെവലിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇനി വേറെ ഒരു പൈപ്പ്, നല്ല വണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു പൈപ്പ്, ഓക്കെ, നല്ല വണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു പൈപ്പിനകത്തൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാത്രം വെള്ളം ഒഴുകുന്നു. സപ്പോസ് അത് 6 hours എടുക്കുന്നു ഈ ടാങ്ക് ഫുള്ളാക്കാൻ. അത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 hours. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും? 1/6 ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. ക്ലിയർ ആയോ? 1/6 ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. ഇനി ഞാൻ ടാങ്ക് എംപ്റ്റി ആണ്. ഈ 2 പൈപ്പും ഒരേ സമയത്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് 15 hours എടുക്കും, ഇത് 6 hours എടുക്കും. പക്ഷെ അതല്ല എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും? ഇതിൻ്റെ വകയായിട്ട്, ഈ ചെറിയ പൈപ്പിൻ്റെ വകയായിട്ട് 1/15 ഓഫ് ദ ടാങ്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ വകയായിട്ട് 1/6 ഓഫ് ദ ടാങ്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും? 1/15 പ്ലസ് 1/6 ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. ക്ലിയർ ആയോ? 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ 2 കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? ഡോണ്ട് ടെൽ ഇറ്റ് ഈസ് 15 + 6. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലണ്ടർ കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ഇത് 2 കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. അത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ട. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ഇത് 2 കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ അല്ല. നമ്മൾ 1/15 പ്ലസ് 1/16 ഇതാണ് 1 hour കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടാൽ, റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ടാൽ അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും. 2 ടാപ്സ് ടുഗദർ ഓൺ ചെയ്താൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇടുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, now we are going to do this. Hope you understood what I explained to you. Okay, now remaining നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. So 2 water taps together can fill a tank in 75/8 hours. So 1 hour കഴിയുമ്പോൾ how much of water will be in the tank? 8/75 of the tank. Don't say 8/75 hours. It is 8/75 of the tank. Okay. Now, the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. So, find the time taken by each tap to fill the tank separately. Okay. So, let's start. Let the time taken, that is what they want. Time taken by smaller tap equal to x hours. To fill, what is it? Full sentence. Let the time taken by the smaller tap to fill the tank. To fill the tank, okay? To fill the tank. This is filled. To fill the tank. Don't draw like these pictures, you have to write. To fill the tank equal to x hours. Then the time taken by the bigger tap to fill the tank. To fill the tank will be equal to, they have said, x hours less. 10 hours less. So it is x minus 10 hours. അപ്പോൾ 1 hour കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോരം വെള്ളം ഉണ്ടാവും? So after 1 hour, water in the tank equal to 1/x plus 1/x minus 10 of the tank when both taps are switched on. Okay, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? switched on. Okay, 2 ടാപ്സും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്തോരം വെള്ളമുണ്ട്? 1/x plus 1/x minus 10. Given both taps together fills the tank in 75/8 hours. Therefore, after 1 hour, water in the tank is equal to 8/75 of the tank. Okay? Did you understand what I said? Okay? എന്തോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സമയം എടുക്കും ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും? 8/75 ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഓൺ ചെയ്താൽ എത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും? 1/x plus 1/x minus 10. സോ ഇത് രണ്ടിടത്തും സെയിം ടാപ്സ്. സോ what is it? Therefore we have 1/x plus 1/x minus 10 equal to 8/75. Everything was in hours. Now off the tank. Okay? Clear ayo? Now quadratic equation formula akanam. So here denominator x under x minus 10 75. So multiply this term, 3 terms on both sides with x into x minus 10 into 75. So then you multiply this with this, x cut ചെയ്തു പോകും. മേളിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ടല്ല. ഓക്കെ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1/x into x into x minus 10 into 75. അപ്പോൾ ഈ എക്സും പോയി. ഓക്കെ? ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, നോട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, മേളിൽ. So you have x minus 10 into 75. So in this place you have x minus 10 into 75 plus here you will have x minus 10 cut ചെയ്തു പോകും. So you have 75x equal to, ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ 75 cut ചെയ്തു പോയാൽ you have 8 into x into x minus 10. മനസ്സിലായല്ലോ? Okay. Now let's open the bracket. 75x minus 750 plus 75x is equal to x squared minus 10x. So it is 8x squared minus 80x. Okay. Now 75 plus 75 is 150x minus 750 equal to 8x squared minus 80x. Now we'll take these two terms to the other side. എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം, നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോണം, ഫസ്റ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ്. ആ രീതിയിൽ വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേംസ് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 8x സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 80x ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. 150x അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് 150x ആവും പ്ലസ് 750 ഈക്വൽ ടു 0. സോ 8x സ്ക്വയർഡ് മൈനസ്, രണ്ടും മൈനസ് ടേമാണ്, നെഗറ്റീവ്സ്, അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് negative 0, 230. Am I correct? Yes. Correct alle? Yeah. And plus 750 equal to 0. Okay? Now it has come to the quadratic form. So then I can cancel out throughout to all even numbers. So 4x squared, just divide in mind each number with 2. So you have 115x plus divide by 2, you get 375 equal to 0. Yeah. Now it is in the standard form. Okay, now it is in the standard form. രണ്ട് numbers. So okay, product ചെയ്യുമ്പോൾ 375 into 4. Positive. So you have, okay, yeah, 1500 കിട്ടണം. ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും, ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്? നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് -115. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
സോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നോക്ക്, രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ആയിരിക്കണം. ആ രണ്ട് നമ്പറും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തല്ലോ, ഷുഡ് ബി 0. സോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ട് നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 0. എവിടുന്നാ 0 കിട്ടി? ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1500 ആണ്. സോ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ 0 ആണ്. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടണം, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കിട്ടണം. സോ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി ഇസ് ദിസ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കിട്ടും, അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 0യും കിട്ടും. ക്ലിയർ? സോ വലിയ നമ്പേഴ്സാണ്, 1500 കിട്ടണം. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ 100 എടുത്താലോ, 15. You have 4x squared minus 100x minus 15x plus 375 equal to 0. Group ചെയ്യുമ്പോൾ 4x common, x minus 25 minus 15, ഇതൊരു മൈനസ്, ഇതൊരു മൈനസ്. അപ്പം x minus, how much is left? 15 to 30, then you have 5. Okay, clear? Then x minus 25 into 4x minus 15 equal to 0. Therefore, x minus 25 equal to 0 implies x is equal to 25. This is one answer. And next answer is 4x minus 15 equal to 0. 4x equal to 15. Therefore, x is equal to 15 by 4. What was the x? The time taken by the smaller tab. Okay, the time taken by the smaller tab, നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടി, രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഈ ഈക്വേഷനകത്തല്ല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഈച്ച് ടാബ്. സോ ആദ്യം x ഈക്വൽ ടു 25 ഇട്ടിട്ട് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സ്മോളർ tab equal to 25 hours. Then time taken by bigger tab എത്ര ആയിരിക്കും? 10 hours less. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 10 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 15 hours. Correct? Okay? ഇനി ഇതാ, when you get smaller ടാപ്പിന് 15 by 4 hours ഇട്ടാൽ bigger tab എത്ര ആയിരിക്കും? 15 by 4 minus 10 hours. Okay? 15 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 4 hours ഇല്ല കഷ്ടി. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് 10 എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ടൈമാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഓൺലി ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിടണം, കമ്പൽസറിയാണ് ഫോർ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, number 4 on page number 88, question number 4. What is it? The sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now, and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റഹ്മാന്റെ പ്രസന്റ് ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, വിചാരിച്ചു എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എക്സ് ആണെങ്കിൽ 3 കൊല്ലം മുൻപായുടെ വയസ്സ് എത്ര? എക്സ് മൈനസ് 3 years. 5 years ഫ്രം നൗ, 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും? എക്സ് പ്ലസ് 5 years. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വെറുതെ ഈ എക്സ് മൈനസ് 3യും എക്സ് പ്ലസ് 5ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനാണോ? അല്ല. ദ സം ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഓഫ് റഹ്മാൻസ് ഏജസ്, ആ 3 കൊല്ലം മുൻപുള്ള ഏജിന്റെ റെസിപ്രോക്കലും 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റഹ്മാന്റെ ഏജിന്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 1 by 3. Then you have to find the present age of Rahman. Clear ayo? So what is asked? That you have to put as x. So let the present age of Rahman equal to x years. So 3 years ago age equal to 3 years ago his age equal to x minus 3. What is this? 3x years. X minus 3 years. 5
5 years from now. After that is after 5 years. Okay, his age will be equal to x plus 5 years. Okay. Now what is given? Given, so go to the question. Given the sum of the reciprocals, given 1 by x minus 3 plus 1 by x plus 5 equal to 1 by 3. Okay. Going to solve this. 1 by x minus 3 plus 1 by x plus 5 equal to 1 by 3. Now what's the denominator? LCM, x minus 3 into x plus 5 into 3. This is the LCM. So multiply with this first term, x minus 3, the denominator term cancel, you are left with these two terms. So it is 3 into x plus 5 plus, when you multiply this with this term, x plus 5 cut you are left with this 3 into x minus 3 equal to 1 by 3 under, you multiply the 3 point, you are left with x minus 3 into x plus 5. Clear ayo? Okay? Yes. Now open the brackets throughout. 3x plus 15 plus 3x minus 9 equal to x squared minus 3x plus 5x minus 15. Okay? So this will become 6x plus 6 is equal to x squared plus 2x minus 15. Take these two terms to the other side. This side. To make this x squared positive. So you have x squared, minus out, 2x minus 6x is minus 4x. This minus I minus 21 equal to 0. Yeah. Two numbers into negative 21, two numbers plus negative 4. So 7 3s are 21. So 7 negative sign 3 positive. 2 into negative 2, 2 add negative 4. Okay. So x squared minus 7x plus 3x minus 21 equal to 0. So you have x into x minus 7 plus 3 into x minus 7 equal to 0. So you have x minus 7 into x plus 3 equal to 0. X minus 7 equal to 0. X equal to 7. X plus 3 equal to 0. X equal to negative 3. Which is not possible because this is Rahman's present age. Cannot be negative. So what is his present age? 7. So solution, Rahman's present age is 7 years. Understood this much? Okay. See, in 2020, the board exam, CBSE board exam had new question paper model. Okay. It had 40 questions. 1 mark in the 20 questions. 2 mark in the, I think 6 questions. 3 mark in the 8 questions. 4 mark in the 6 questions. Okay. Total angane etra questions undairunnu? 40 questions undairunnu. Okay. Appam avare ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ബോർഡ് എക്സാമിന് മുൻപ് വരെ അവർ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് അവർ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ വെയിറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏകദേശം 5 മാർക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്. അതായത് 1 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും 4 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല വന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നത് ആകെക്കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നത്, ഒരു 3 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാ ഒരു 3 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ 2020 ബോർഡ് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനും ക്വാഡ്രാറ്റിക്കും, അതായത് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. ഓക്കെ. സോ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ ഇത് തന്നെയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അത് നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ
28 in set 1. Question number 28 in set 1. That is, you have to find the value of k. Find k. Find the value of k for which find the value of k. Find the value of k for which the quadratic equation k plus 4 x squared into x squared plus k plus 1 into x plus 1 equal to 0 has equal roots. Equal roots. What's the meaning? Standard form. This is a standard formula. So if you compare it with your standard form, ax squared plus bx plus c equal to 0, a is equal to k plus 4. This is the way you have to do. K plus 4, b is equal to k plus 1 and c is equal to 1. Okay? Here a number on that number we will k. Okay? They have just said about the roots. So if the equation has equal roots, we know b squared minus 4ac will be equal to 0. Remember, our root in our discriminant in the bhaga should be 0. Okay? Substitute. So you have k plus 1 whole squared minus 4 into a. K plus 4 into c. c is 1 equal to 0. So k plus 1 whole squared is k squared plus 2k plus 1. How did you get? A squared plus 2 into a into b plus b squared minus, open the bracket. So into 1 means 4. 4 into 1 is 4. Open the bracket, minus 4k minus 16 equal to 0. So you have k squared minus 2k minus 15 equal to 0. Okay, easy. 5 3s are 15. 5 should be negative, 3 should be positive. So you have k squared minus 5k plus 3k minus 15 equal to 0. Group k into k minus 5 plus 3 into k minus 5 equal to 0. Therefore, k minus 5 into k plus 3 equal to 0. K minus 5 equal to 0. Therefore, k is equal to 5. Okay? K plus 3 equal to 0. Therefore, k is equal to negative 3. So, solution. Okay? Find the value of k. Okay? So, you have two solutions. What is it? K equal to 5 and k equal to negative 3. This is your answer. So, this much if you do, you get how much? 3 marks. Understood this chapter? Yes. Now, x squared minus 15 equal to 0. Okay? So, how will you solve this? 5 3s are. 5 3s are. So, it is x squared minus 5x plus 3x minus 15 equal to 0. X into x minus 5 plus 3 into x minus 5 equal to 0. So, roots are x equal to 5, x equal to negative 3. Okay. Now, you have to form this equation if the roots are given. The roots തരും. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ 2 റൂട്ട്സും തരും. നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവൺ ദ റൂട്ട്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ equation, quadratic equation, just substitute in this x squared minus sx plus p equal to 0. What is s? S stands for sum of the roots. Okay? S stands for sum of the roots. P stands for product of the roots. And the S, sum of the roots. P stands for product of the roots. So you have
x squared minus ഇത് തന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. Roots are 5 and negative 3. So minus sum എത്ര 5 plus negative 3 is positive 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ substitute ചെയ്യുമ്പോൾ okay plus p product of the roots 5 into negative 3 is negative 15. So negative 15. I need not put the sign equal to 0. See, I got the equation. So if you are given a quadratic equation, you can find roots. If you are given roots, you can find the equation too. Okay. So if you have any doubts, please give me the question number in the text or any outside questions you have. You give me in the comments. I will answer it for you. Okay, in the next class. And if there are no doubts, we'll start arithmetic progression in the next class.